MC minibus 2 axles at 3,000 kwacha. Class 2A 17 to 31 passengers with rear double tire 2 axles at 8,000 kwacha. Class 2B 2 to 5 tons with rear double tire 2 axles at 8,000 kwacha. Class 3 above 31 passengers 3 axles at 8,000 kwacha. Class 3 above 5 to 10 tons 3 axles at 1,600 kwacha. Class 2B 2 to 5 tons with rear double tire 2 axles at 1,000. Tolls or similar charge on trucks registered in Malawi will be exempted from paying inland tolls. Welcome to Luntha Television, bringing wisdom into your home. You are most welcome to this program, Ethics of a Christian Work, and my name is Jacob Mapemba. Ndikulandireni ndi manja awiri, ndikulandireni ndi mtima wonse, ndi mtima wachisangalalo ku Luntha Television, kanema yanu yobweresa Luntha nyumba mwanu. Komanso ndikulandireni mpulogalamu ya Ethics of a Christian Work, ndipo ndine Jacob Mapemba. Ndakondwa kuti muli pamenepo kuonera programu imene. Thank you for choosing to watch Luntha Television. Thank you for choosing to watch Ethics of a Christian Worker. And today, I come again and bring you another topic, achieving mindset change. Achieving mindset change. Lero ndakubwereserani mutu wina, ndipo mutu ndi mmene tingasinthire zikhulupiriro zathu, tingasinthire maganizo athu, tingasinthire zochita zathu. Achieving mindset change. And mindset change is a song that everybody is singing, governments are singing, organizations are singing. For us to be successful, we need mindset change. So I thought I should come and talk about achieving mindset change. What is mindset change? Mindset change is the process of transforming your beliefs, your attitudes, your actions and assumptions about yourself and the world in order to be successful, in order to be self-reliant. Mindset change, I repeat, is the process of transforming your beliefs, your attitudes, your actions and assumptions in order to achieve success and self-reliance. Success at individual level, success at family level, success at organization level, success as a country. Mindset change muchichewa ndiye kuti kusintha kaganizidwe, kusintha zikhulupiriro, kusintha zochita pa moyo wathu kuti tikhale opambana komanso odzidalira. Tikhale opambana ngati munthu, tikhale opambana ndi odzidalira ngati banja, tikhale opambana ndi odzidalira ngati bungwe, ngati business, komanso ngati dziko. Kusintha kaganizidwe, kusintha zikhulupiriro, kusintha machitidwe a zinthu ndiye mindset change. So in this program, achieving mindset change
In part 1 today, I'm going to give examples where we need mindset change. In the second part of this program, of this topic, I'm going to talk about achieving mindset change. So first, I'll give examples of areas, of scenarios where we need to change. We will need mindset change. And then secondly, on part 2 of the program, of the topic, I'm going to talk about how to achieve mindset change. Choncho program tikamba za kusintha maganizidwe, zikhulupiriro, zochita. Chifukwa nkhani iyi ndi nyimbo imene aliyense akukamba kuti tikhale odzidalira ngati banja, ngati munthu, ngati bungwe, kuti business iyende bwino koposa, kuti dziko liyende bwino koposa, tiyenera kusintha maganizidwe, tiyenera kusintha zikhulupiriro zathu, tiyenera kusintha zochita zathu. Ndiye mu programu ino ndikamba poyamba za zisanzo kapena madera amene tiyenera tikusowa kuti tisinthe. Kumene kukusintha madera amene tikuyenera kusintha maganizidwe, zikhulupiriro komanso zochita. Ndipo chigawo chachiwiri cha mutu umenewu tikazakamba tsopano kuti kodi tingathe bwanji kusintha maganizidwe, tingathe bwanji kusintha zikhulupiriro, tingathe bwanji kusintha zochita, tichite chani? So once again, my name is Jacob Mapemba. We'll talk about examples of areas where we need mindset change. And in the next program, I will talk about how to achieve mindset change. But first, areas that we need to focus on. So mindset change is a must for me, for you as a viewer, for every individual, for every family, for every organization and nation, even churches. We need mindset change. Even in the church, we need mindset change. And here are examples of areas that we need mindset change. Area number 1 that we need mindset change is our today's youth. Our today's youth, you need mindset change. Parents, you need to change the mindset of your children. Majority of today's youth are so dependent of parents and guardians. Even after attending education, be it MSc, diploma, degree, master's degree, they continue to live with their parents. They continue to depend on their parents for basic needs. Go around in Malawi, in the cities, in the rural areas, you find many youth, they have completed education, 25 years, 30 years, 35 years, but they still live with their parents, depending on their parents for basic needs. Why? Because they are waiting to be employed. They think employment is the only to be sustainable, is the only way to be self-reliant. So because of this belief, because of this attitude, that for me to be successful, for me to be self-reliant, I must get a job. Without a job, I cannot be successful.
Without a job, I cannot be safely run. So many youth continue to live and stay with their parents, depending on their old parents for their basic needs. The question is employment the only way to be successful and safely run? Aren't there so many people who are not employed, but they are doing business, they are doing other things, and they are able to be successful and run? To the youth who are still living with their parents, depending on their parents, 25 years, 30 years, 35 years, why don't you start a business or another activity so that you start to become independent? Tikunena kuti dera limodzi limene tikufunika kusintha maganizidwe, zochita, zikhulupiriro ndi mwa achinyamata athu. Pali achinyamata ambiri akukhala ndi makolo, anamaliza sukulu, ena ali ndi MCE, ena diploma, ena degree, ena masters, koma mpaka pano zaka 25, zaka 30, zaka 35 adakakhala ndi makolo kumadalira chithandizo cha makolo. Chifukwa chani? Akuti akudikira kulembedwa ntchito. Zikhulupiriro izi zili zakhazikika pakati pa anyamata athu kuti apeze ndalama, kuti akhale odzidalira, ayenera kupeza ntchito. Basi popanda kupeza ntchito, basi amangokhala pakhomo. Makolo ngakhale okalamba motani, koma ndiye kuti makolo avutike kupeza ndalama kuti athandizire anawo. Anawo safuna kuchita china chilichonse chifukwa kudikira kuti alembedwe ntchito. Kodi ndi ntchito yokha imene Mulungu munthu angapeze ndalama? Hayi, pali anthu ambiri sali pa ntchito, ena akupanga mabizinesi, ena akuchita zinthu zosiyanasiyana kuti akhale odzidalira. Chifukwa chani anyamata mukungokhala pakhomo osafuna kuchita china chake kuti muyambepo kukhala odzidalira ngakhale mukudikirira kulembedwa ntchito? Area number 2 that needs mindset change is today's parents. There's a need for mindset change among today's parents. Parents who give birth to 5, 6, 7, 8 children, but they fail to take care of them. They give birth to 5, 6 children not because they are able to take care of them, but because they have a brother who is doing well in town, they have a sister who is doing well in the city, they have an aunt who is doing well in the city. So all they think is, okay, I think I'll send this child to brother A, I'll send this child to sister A, I'll send this child to aunt A. Dependence on relatives. People are giving birth to children not because they have resources to take care of the children, but they believe their brothers, their sisters, their aunties, their relatives will help them to take care of the children. Dera lina limene tiyenera kusintha kaganizidwe, zikhulupiriro, zochita ndi ifeyo makolo ambiri amabereka ana osati poyang'anira kuthekera kwawo, kuti kodi ine ngati banja langa ndikupeza kwanga, kodi ana amene ndiyenera kukhala nawo ndi angati, amene ndingathe kuwasamalira, kuwatumiza ku sukulu. Hayi, amabereka ana chifukwa chimwene ali kutawoni
ali pa ntchito yabwino. Ndamakhulupirira akandilemera anawa ena ndizatumiza kwa achimwene. Ayi ena chifukwa choti ali ndi achimwali ali mtawuni akugwira ntchito yabwino. Ndi amabereka ana ndi chikhulupiriro choti azandithandiza polera anawo. Ali ndi anti mtawuni. Ena ngakhale potumiza ana kwa makolo awo. Makolo awo anawalera, ali pawo ayima pawokha, akwatiwa kapena akwatira, akubereka ana ndi chikhulupiriro choti akalemera anawa atumiza kwa makolo awo amene ali azigogo awo anawo. Pali makolo ambiri pakali pana kuzunzika kulera zidzukulu. Osati chifukwa choti makolo anawo anamwalira, ayi, koma chifukwa anthu amakhulupirira nangasi chifukwa cha extended family timathandizana. Ndamaganiza kuti andikabereka ana ambiri anoera azandilandira. As a result, pa chifukwa chimenechi mabanja amene ambiri adakali pa umphawi mpaka pano. Chifukwa kubereka ana ndi chikhulupiriro choti anthu ena andithandiza, ndi anthu achakalephera kuwathandiza kupeza kuti ana sanapite ku sukulu. Ndi akula akwatira ndiye kuti angogawana umphawi. Makolo akugawana umphawi ndi anawo. This tendency of having children not because you are able to take care of them is perpetuating poverty. Because when your brothers and sisters refuse to take care of their children, you can not take care of them, you cannot send them to school, they continue to be poor. The third area that we need to change mindset is the area of today's employees. Employees today in government, in NGOs, in private company, they expect to receive full salary at the end of the month, and yet they come to work at 10 a.m. instead of 8 o'clock or half 7, and they knock off at 3 p.m. But they still expect to get full salary. Laziness. There's a lot of laziness among employees. Employees who expect to sign for allowances for a 2-week field trip, and yet they only spend 2 days in the field. This is the type of mindset that we change. There's no way a department can progress with this behavior. There's no way a department, an NGO, a private sector, a business can succeed with this kind of attitude that we have in many employees who think they can come to work at 10 a.m., knock off at 3 p.m., work 2-3 hours in a day, and receive a full salary. Or receive allowances for 2 weeks and only go and work in the field for 2 days. There's no way we can achieve success as organizations. Dera lina limene tena kusintha maganizidwe machitidwe ndi nkhani ya anthu apa ntchito amene amapita ku ntchito 10 o'clock malo mwa half 7 kapena 8, 3 o'clock aweruka angogwira ntchito 2-3 hours, koma pamapeto pa mwezi akudikirira kulandira salary yathunthu. Nkumayembekeza kuti department kapena bungwero kapena business yo ichita bwino, ikipita patsogolo. Pale anthu ambiri ogwira ntchito amene amatenga allowance ya masabata awiri 2 weeks kuti akupita ku field, koma angopita ku field ukangogwira ntchito masiku awiri ndi kubwerako, ndalama zinazo pathumba. Palibe
department kapena bungwe. Chifukwa chake mziko muno sizikuyenda. Boma lini ni ma department ambirimbiri, koma zimene zikuchitika mu department mo anthu ngati ife sitikuziona, chifukwa anthu akapena limenemo ndi anthu amene omangopita ku field 2 days koma asainira allowance ya 2 weeks. Ndrama zikungotuluka koma zimene ntchito imene phindu la ndalamayo you can't see the benefit. So the department, the NGO, the business spends a lot of money paying staff who are lazy, who are not working. It spends a lot of money paying allowances for people who are not spending time in the field to provide services. There's no way an organization can succeed with those type of employees. Dera lina limene tiyenera kusintha ife kaganizidwe ndi today's employees. Kachiwiri ndabwereza ndayisiyanisa chifukwa pali mfundo ina imene ndifuna kukamba. Today's employees who depend on employment are nothing else. They don't think of anything that to do in life. All they think is employment. They work in the government. At the age of 60, they retire. If they're a nurse, they're a doctor, they'll go and work in a clinic. There is, previously we used to hear about month to month. So you'd have people retire and they go and work on month to month basis. Why? Because they don't think about anything else apart from employment. People, a teacher would retire and then they go to a private school. Go to private school. All you find are retired. Majority of the teachers in the private school are retired teachers. Why? Because what they have grown thinking that when you retire, there's belief among some people that when you retire, you die fast. You retire 2-3 days, you die. So people are feared to retire. That's why after retirement, they join this organization. They work for the rest of their life until they drop dead. The mindset that for me to survive, for me to have food on my table, I must work. So because of this, many people do not want to retire. As a result, there's a high youth unemployment in Malawi, in Africa, because many people don't want to retire. They want to move from one job to another until they drop dead. Sometimes I get requests from people. They're employed, but they come to me and say, oh, you know, my son, my daughter just graduated. If you have a space, please can you employ him or her? And yet the person who's making that request is also employed. And I'm like, so why does he or she not employ his or her daughter? Why does he or she not employ her boy? There's a high youth unemployment because many of us, old people, don't want to retire. Because people believe when you retire, you die fast. When you retire, you know, you get sick and get stroke and then you die. I retired in 2015 from formal employment. 11 years now, I'm doing my own things and I'm happy. You can also be happy. So, fellow Malawians, you who are, whether you are in government, civil society,
Don't be afraid of retirement. I'll read Numbers 8, chapter 23, 22 to 25. Ndiwerenga Numeri 8, chapter 23 mpaka 25 akuti Chauta adauza Mose kuti ntchito za Alevi ndi izi: kuyambira anthu a zaka 25 ndi opitirirapo azipita kukagwira ntchito yotumikira m'chihema cha msonkhano. Akafika zaka 50 aleke ntchito yotumikira ndipo asatumikirenso. Zaka 50, 50, zaka 50, Mulungu akuwuza Mose anthu azigwira ntchito kuyambira zaka 25. Ndimenenso ngakhale kunoko anyamata ambiri, atsikana ambiri amayamba ntchito ma age ake amenewa. Ifenso amene tili pa ntchito pakali pano tili zaka 60 kumapita uko 50, tidawe uyamba ntchito zaka zake zimene 25. Ndiye akunena kuti akafika zaka 50 aleke ntchito yotumikira ndipo asatumikire. So zaka 50 ndi zimene Mulungu anayika kuti inu ndi ine tikafika zaka 50 tiyasire anyamata. Ntchitoyi tiyisire anyamata. Koma azithandiza abale awo m'chihema cha msonkhano ndi kumayang'anira ntchitoyo, koma asawagawira ntchito za Aleviyo. Akuti akafika zaka 50 akhale alangizi omangoyang'anira, koma osati onkumathamanga pa ground. Ndawerenga mawu awa chifukwa anthu ambiri sitifuna kupumula ntchito. Anthu timaopa kupumula ntchito. Kaya uli mboma wachita retire ukalowanso, akakhala manesi madokotala akukalowanso ku kliniki, ku private clinic umakagwira ntchito kumene kuja mpaka kufika kuti amwalire. Akakhala mphunzitsi akachita retire ndiye kuti wa ku private school. Mukapita ma private school ambiri, aphunzitsi ambiri ndi anthu amene anapumula ntchito mboma. Kodi nanga tikatero choncho, anyamata awa amene tabereka ifewa azaka 25 akunena m'Baibulo akayipeza kuti ntchito ngati ifeyo amene tili zaka 50, zaka 60 sitikufuna kupumula ntchito? Mindset change, tisinthe kaganizidwe. Pali zinthu zambiri zimene tingachite titapumula pa ntchito. Ndimanena kuti ine napumula pa ntchito yolembedwa 2015, koma pano zaka 11 sopano ndikupanga zanga ndipo ndimasangalala, sindivutikanso. Inunso mukhoza kuchita chimodzimodzi. Koma maganizo anthu ambiri amaopa kupumula ntchito. Safuna kuti asiye ntchito, amaganiza kuti akasiya ntchito akafa msanga, akasiya ntchito azikavutika. Sizoona malinga ukayikonzekera retirement. Vuto ndiloti anthu ambiri sitikonzekera retirement. Nchifukwa chake mwina timakafa msanga, nchifukwa chake mwina tikapita timakavutika. Chifukwa sitikonzekera retirement. Koma retirement ukayikonzekera mmene akunenera m'Baibulo, wafika zaka 50 ndikuyamba kukonzekera kunena kuti pachamboma timapumula ntchito pofika zaka 60. Poyafika pa zaka 50 uyambe kukonzekera zaka 10 zimenezo, kumanga nyumba, kuyamba business, kupanga zoti ukakapumula ntchito sukasowanso zochita. Koma anthu amaopa kupumula pa ntchito chifukwa alibe sanaganize kuti ndikachita chani. Zimene zinzonso zimene zipangisa kuti achinyamata ambiri azingokhala m'makomomo kusowa ntchito chifukwa ntchito ifeyo tapanira anthu akuluakulu. Mindset change. Ndinanena ndeni mbonena kuti lero tikamba za madera
amene tiyenera kusintha kaganizidwe, ndipo mchigawo chachiwiri ndizakamba za mmene tingasinthire kaganizidwe. Timunali ndi Jacob Mapemba programu ino, ndikuti zikomo kwambiri. Once again today we are discussing the topic achieving mindset change, and today I give examples and scenarios where we need mindset change, and then in the second part I will talk about how to achieve mindset change. Once again, you are with me, Jacob Mapemba. Happy that you are there. Bye bye.